Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue what we started yesterday. You know, our lesson for today. First, let me introduce you. This is English Word Level 5. Our Unit 4, Astonishing Structures. And the lesson that we are going to talk about, do you remember in previous lesson we started talking about a leaflet about the Winter Palace? But today we are going to talk about the Winter Palace online review. What does the word online review mean? What does the word or these two words mean? Online review. Online, this is through internet. Review, what does the word review mean? What does the word review? It means like like a review when you want to write about something. It's like a revision or consideration again. يعني ممكن نستعرض ونعيد استعراض ما قمنا فيه أو ممكن نعمل عرض لما قمنا فيه. So this is online review يعني مراجعة أو استعراض عبر الإنترنت. As you remember, we took this leaflet. أخذنا هذا الليفلت. تمام. الليفلت, if you remember, we talked about it. حكينا عنه. alright. وحكينا إنه this leaflet about the Winter Palace. طبعا حكينا يا مس إنه أول شي حكالنا what can you see there. حكالنا إيش الأشياء اللي رح نشوفها. حكالنا بعدين يا مس where to find it, وين بتوجده. what can also visit, شو ممكن تزور كمان. what visitors say أخذنا. but اليوم رح ناخد عن مين؟ عن two reviews. رح ناخد two reviews هون. أول واحد رح ناخده اليوم والأحد رح نكمل التاني. So this is a special city tours, the Winter Palace online reviews. يعني مراجعات عبر الانترنت أو بنقدر استعراض عبر الانترنت نعتبرها. خصوصي طبعا هذا الريفيو بيكون لما بدك تكتب عن إشي انت شفته وحبيت تعرضه. تمام. او تورجيه تحكي عنه للناس. طبعا رح نبلش بالريفيو الخاص ب Luke from Canada who visited the Winter Palace. Okay, so this is our review, the first review that we are going to listen to. So let's listen first to Luke from Canada. What did he say about the Winter Palace? The Winter Palace. Online reviews. When I first saw the Winter Palace, I couldn't believe my eyes. It is huge and it seems to go on forever. I really like the green walls and the tall white columns with gold at the top. There are even statues on the roof. It looks like a big sugary cake. You must go inside the palace because it is stunning. There is marble and gold everywhere, with huge chandeliers hanging from the ceilings. The lights make everything look shiny and new. It's amazing to think that for 200 years people lived in it all the time. Now the Winter Palace is full of treasures from the past. Every room has something wonderful. I really enjoyed my visit. Here are 2 tips for other visitors. 1. Wear comfortable shoes because you have to walk a lot. 2. Go in the morning because there are long queues in the afternoon. Okay, so let me read it for you again. So, when I first saw the Winter Palace, I couldn't believe my eyes. It's huge and it seems to go on forever. I really liked the green walls and the tall white columns with gold at the top. There are even statues on the roof. It looks like a big sugary cake. You must go inside the palace because it's stunning. There's marble and gold everywhere, with huge chandeliers hanging from the ceilings. The lights make everything look shiny and new. It's amazing to think that for 200 years people lived in it all the time. Now, the Winter Palace is full of treasures from the past. Every room has something wonderful.
I really enjoyed my visit. Here are 2 tips for other visitors. 1. Wear comfortable shoes because you have to walk a lot. 2. Go in the morning because there are long queues in the afternoon. Okay. So I will read it again. مرة تانية رح أقرأها ونركز يا ريت بالقراءة in order to read it correctly. When I first saw the Winter Palace, I couldn't believe my eyes. It's huge and it seems to go on forever. I really like the green walls and the tall white columns with gold at the top. Okay, so I really like the green walls and the tall white columns with gold at the top. There are even statues on the roof. It looks like a big sugary cake. You must go inside the palace because it's stunning. There is marble and gold everywhere with huge chandeliers hanging from the ceilings. The lights make everything look shiny and new. It's amazing to think that for 200 years people lived in it all the time. Now the Winter Palace is full of treasures from the past. Every room has something wonderful. I really enjoyed my visit. Here are 2 tips for other visitors. 1. Wear comfortable shoes because you have to walk a lot. 2. Go in the morning because there are long queues in the afternoon. Luke, Canada. So, after reading this lesson, we are going to talk about this or it started explaining this review. خلينا نبلش. إذا هون شو بيحكي لنا لوك؟ When I first saw ننتبه إنه saw this is verb 2 تمام؟ When I first saw the Winter Palace يعني أول مرة شاف فيها Winter Palace. When I first saw لأول مرة رأيت Winter Palace I couldn't believe my eyes. Why couldn't Luke believe his eyes? couldn't هون بمعنى لم يستطع. لم يستطع. لو سألتك سؤال why couldn't Luke believe his eyes? ليش لوك ما قدر يصدق عيونه when he saw the Winter Palace? When he first saw the Winter Palace, because of what? خلينا نشوف in the second line أو the next line رح يحكي لنا. إذا هون believe معناها لم يصدق. إذا هون Luke when he first saw the Winter Palace he couldn't believe his eyes. لما أول مرة شاف فيها Winter Palace ما قدر يصدق عيونه because it على إيش بتعود يا مس؟ بتعود على Winter Palace. It refers to the Winter Palace يعني بتعود على Winter Palace huge and it seems to go on forever. Huge. What does this word mean? This is an adjective ومعناها very big يعني ضخم. So the Winter Palace is huge ضخم. So the reason that Luke couldn't believe his eyes when he first saw the Winter Palace that it is huge. إذن هو كبير أو ضخم and and it seems to go on forever ويبدو أنه سيدوم. إذن هون seems يا مس معناها يدوم. Okay and it seems to go on forever. إذن لو سألت هذا السؤال question number 1 why couldn't Luke believe his eyes تحكي لي because إيش because it is huge لعند إيش لعند forever. يا ريت نلتزم بإنه نكتب هاي الأسئلة على الدفتر. طيب I really liked the green walls. ننتبه هون يا مثل the green walls يعني هو عجبته green walls اللي هي ايش جدران وجرين هون أخضر. إذا عجبه إيش عجبته الجدران الخضراء اللي لونها أخضر. إذا جدران البالاس what color
do the green what color do the palace walls have اللي هو green وgreen هون اجت يا مس as adjective جاءت ك adjective يعني كصفة تمام إذا هي جاءت كصفة just a second okay إذا حكينا when Luke first saw يعني هاي verb to ما ننساها طبعا أكيد أخذناها بالfirst unit when Luke first saw the winter palace he couldn't believe يعني لم يستطع تصديق عيناه why لو سألتك why إذا هذا نعتبره number one why couldn't Luke believe his eyes مثل ما تعودنا نعمل بالصف why couldn't Luke believe his eyes when he first يعني لما شاف الوينتر بالاس when he first saw the winter palace okay sorry for this let us stop it from here sorry طيب إذا نرجع I'm sorry for this طبعا إذا حكينا يا مس why couldn't Luke believe his eyes when he first saw the winter palace because it is huge and it seems to go on forever لأنه يعني it is huge كبير جدا and seems يبدو وكأنه go on forever إذا من عند it is huge هذا question number one إجابته تمام نكتبهم على الدفتر مع إجاباتهم نيجي هون لنكمل I really liked the green walls ومثل ما أنا هلأ حكيت green هي هون إجت as adjective ليه؟ لأنه إجا وراها noun إذا إجت هي الصفة تتذكروا لما قلنا إنه colors could be nouns and adjectives بيجوا as adjectives إذا إجوا وصف لشيء معين فهون لما أقول green walls يعني الجدران الخضراء and the tall white columns نيجي هون tall adjective بمعنى طويل أو طويل تمام white برضو هون الأبيض إجا as adjective ليه؟ لأنه columns اللي هي عمدان تمام إذا ننتبه هون يا مس إذا بدنا ننتبه يا صبايا إنه هون شو معنات columns معناها عمدان columns تمام white here adjective معناها إيش أبيض تمام إذا هون وصف لي الكولمز ب tall and white والتنتين هون adjective tall طويلة عمدان طويلة جدا ولونها أبيض إذا I really like the green walls and the tall white columns with gold at the top تمام إذا على فوق العمود في لون إيش ذهبي at the top يعني في أعلى العمود لو سألت هون سؤال what did Luke really like يعني شو عجبه لوك in the palace تحكي إيش he بنبلش به مش I بحكي he really liked the green walls and the tall فبنبلش من عند he really liked the green walls and إيش لعند إيش the top إذا هذا إجابة السؤال الثاني لعند the top طيب نيجي هون there are even statues on the roof it looks like a big sugary cake إذا حتى if you look to the roof what does the word roof mean شو معنى roof كلمة roof شو معناها يا مس roof يعني سطح roof اللي هو إيش سطح أوكي إذا what does the word roof تمام roof ماشي إذا أنا لما بحكي roof يعني سطح أوكي roof أوكي يعني سطح المكان إذا على سطحه للبالاس شو في طبعا هذا ال outside appearance إحنا ما هيك دخلنا وحكينا عن
الخارج مثلا عن الداخل سوري، هذا بس احنا بنحكي عن ايش؟ عن اللي هو ال appearance from outside. ماشي يا مس؟ إذا إحنا حكينا عن ال appearance from outside. الروف هون the roof تيجي بمعنى السقف حكينا، إذا الروف تيجي بمعنى سقف وإيش؟ وسطح. إذا هون سقف أو سطح. تمام؟ It looks like a big sugary cake. يبدو كإيش؟ كيكة لونها سكري. sugary cake. sugary cake. sugary cake. وننتبه sugary cake here is a compound noun. إذا يبدو ككعكة سكرية. كعكة سكرية. تمام؟ إذا هون شو حكى لنا؟ There are even statues. What does the word status? Sorry إحنا ما حكيناها. What does the word statues mean? Statues. What does the word statues معناها تماثيل. إذا حتى لما بتطلع على السطح شو بتلاقي؟ بتلاقي تماثيل. It looks like a big sugary cake. It looks like a big sugary cake. إذا how did Luke describe the winter palace؟ لو إجينا للسؤال الثالث وسألتك how did Luke describe، يعني كيف وصف لنا لوك the winter palace؟ بإيش وصف لنا إياه؟ طبعا هون بتكون إيش؟ like a big sugary cake. طبعا هون ما ننسى الوينتر بالاس. نكتب هدول الإجابات الأسئلة على الدفتر مع إجاباتهم. إذا number 1 كان why couldn't Luke believe his eyes؟ Why couldn't Luke believe his eyes when he first saw the winter palace؟ حكينا because it is huge and it seems to go on forever. السؤال الثاني كان what did Luke really like؟ شو اللي عجب like about the winter palace؟ حكينا he really liked اللي هو the green walls and the tall white columns with gold at the top. Last question كان how did Luke describe the winter palace؟ He described it as a big sugary cake. Okay. So هون يا مس احنا already شرحنا هدول السطرين، فنيجي هون you must go. بعدين بكمل لنا لوك بحكي لنا you must go. ما حكى لك you have to go ولكن حكى لك you must go يعني يجب عليك، ولا حكى لك you should go ولكن you must go. It means he liked it very much. You must go inside يعني ايش؟ إلى داخل أو داخل إيش؟ البالاس. البالاس قلنا اللي هو القصر. Why? Because it is stunning adjective ومعناها إيش؟ مذهل. إذا لو سألتك هون سؤال وحكيت لك Why must you go inside the palace؟ يعني ليش انت لازم تروح inside the palace؟ تحكي because it is stunning. طبعا لانه الاجابه قصيره انا كتبت هون ايش اللي هو الانسر. اذا why must you go inside the palace؟ because it's stunning. طيب let's continue. There is marble and gold everywhere. ننتبه هون لmarble وننتبه لgold. Marble, this is a noun. Marble ومعناها رخام. Gold برضو هون اجت as a noun ومعناها ذهب. إذا أنا عندي هون marble noun وعندي gold noun. هاي معناها رخام وهاي معناها ذهب. كلنا بنعرف everywhere يعني whenever you look in the palace بأي مكان بتطلع فيه بالوينتر بالاس there is marble and gold. بتلاقي في رخام and gold وذهب everywhere with huge chandeliers يا مس اللي هي الثريا المعلقة.
ثرية الضوء الكبيرة chandeliers اللي هي بتكون very big. hanging from معلقة من the ceilings اللي هي الأسقف. chandelier اللي هي ثريا. chandeliers اللي هي ثريات. إذا whenever you look okay in the Winter Palace there are many things to see. mention two of these things أو mention these things. أول شيء بتحكي لي there is marble and gold everywhere with a huge chandeliers. طبعا كل الثريات الموجودة بالبلس شو مالها؟ huge ضخمة. huge adjective ومعناها ضخم. huge adjective ومعناها ضخم. تمام. hanging from معلقة من السيلينجز الأسقف. يعني بالغرفة بالهول شو بتلاقي chandeliers. طيب the lights يعني الأضواء make everything look shiny. what make everything look shiny? what make everything look shiny؟ طبعا اللي هو إيش؟ the lights. what do the lights do to the palace؟ شو بتعمل الأضوية للبالاس؟ it makes everything shiny. تمام؟ إذا خلينا هون نكتب شوية أسئلة. أول شي according طبعا number 5 سوري هذا بيكون according to Luke there are many things in the palace. mention مثلا mention them اذكرهم. طبعا بيكون there is marble gold everywhere huge chandeliers hanging from the ceilings. تمام. hanging from the ceilings. لو سألتك number 6 هون لو سألت سؤال لنمبر 6 اوكي وحكيت لك يا مس مثلا what do the lights do to the palace؟ يعني الأضوية شو بتعمل في للبالاس؟ هيوتا يا مس make everything look shiny and new. إذا the lights make everything look shiny and new. هاي إجابة question number 6. وطبعا هدول كلياتهم بتذكر لي marble gold huge chandeliers بس هيك بتذكر لي إياهم للمنشن. لما منشن بقول لك huge chandeliers يعني 1 2 3 هون اللي هو huge chandeliers. هذا إجابة number 5. okay let's move. okay let's continue. وصلنا لعند هون. it's amazing to think that for 200 years people lived in it all the time. ننتبه it's amazing يا مس here adjective ومعناها ايش؟ معناها مذهل. تمام. يعني انه لمن المذهل انك تفكر التفكير بايش؟ that for 200 years انه الناس ل200 سنة lived in it بتعود على ايش؟ بتعود على الوينتر بالاس. يعني قديش مذهل مجرد التفكير بانه الناس عاشوا بهذا المكان او بهذا القصر لمدة 200 سنة. طب لو سألنا هون احنا حكينا وصلنا لنمبر 6 لو اعطينا هون نمبر وحكينا نمبر 7 what is amazing to think about؟ يعني ايش هو الامazing to think about حتى تفكر بشأنه؟ الإجابة بدها تكون it's amazing to think about that for 200 years people lived in the winter palace all the time. يعني كل الوقت كانوا عايشين بالوينتر بالاس. إذن هذا بتكون إجابة number 7.
طيب, let's continue. Now the winter palace is full of treasures. هلا لو بنيجي لل present time من كلمة now يعني this is what? This is the present time. I'm sorry for pausing this video, but you know the pen is just a little weird. Okay, now يعني in a present time. Now يعني بال present time. Okay, let's continue. إذا وصلنا هون يا مس. Sorry for this technical problem. إذا now معناها بال present time يعني حاليا. Now بالوقت الحاضر ال present time. What is the winter palace full of? The winter palace is full of treasures from the past. إذا هو مليء بإيش؟ مليء بالكنوز من الماضي. كنوز من الماضي. تمام؟ Every room has something wonderful. وكل غرفة يا مس فيها إيش؟ إشي wonderful. مذهل رائع. This is also adjective. شايفين our text for today it is full of adjectives يعني فيه adjectives كتيرة. إذا now the winter palace is full of treasures from the past. Every room has something wonderful. طب لو سألنا ب question number 8 what is the winter palace full of now؟ بإيش الآن مليء؟ بتحكي لي إيش؟ It is full of إيش؟ treasures from the past. إذا هاي بتكون إجابة إيش؟ number 8. إذا بتحكي لي it is. بنبلش ب it is بعدين full of treasures from the past. مليء بالكنوز من الماضي. وحكينا الدليل إنه every room has something wonderful. فيها إشي رائع. طيب نيجي هون يا مس. I really enjoyed verb to ومعناها فعلا استمتع. يعني I really اللي هي طبعا حقا استمتعت with my visit. visit هون مش verb noun ومعناها زيارة. تمام. Here are 2 tips. tips يا مس يعني advice. تمام. tip اللي هي نصيحة. إذا هون في نصيحتين for other visitors للزوار الآخرين. يعني هو عم يعطي 2 tips للother visitors. بده يعطينا 2 tips نصيحتين للزوار if they decided to visit the winter palace. One حكى لهم wear comfortable shoes. wear comfortable shoes وهون adjective ومعناها إيش؟ مريح. wear comfortable shoes noun ومعناها أحذية. إذا لازم تلبس أنت أحذية مريحة. why? because you have to walk a lot. السبب إنه أنت يجب عليك أن تمشي كثيرا. يعني رح تمشي كتير because it's very big and huge لأنه هو كتير كبير وضخم. 2. go in the morning. يعني لما بدك تروح للوينتر بالاس the best time in the morning. why? because there are long queues. وننتبه هون لكويز. كويز معناها طوابير. تمام. يعني طابور أو صف lines. there are long queues يعني طوابير طويلة waiting in the afternoon مساء. اوكي. لو سألتك هون سؤال number 9 وحكيت لك why did Luke advise visitors اللي هم طبعا sorry other visitors to wear اللي هم comfortable shoes. ليش؟ شو السبب؟ اوكي. رح يكون السبب يا مس انه because you have to walk a lot. إذا هذا إجابة number 9. طب لو سألنا 10 قلت لك مثلا why is it much better. why is it much better to go to the palace in the morning?
تمام. معلش كلمة morning ما طلعت كتير مزبطة معي، بس هيها موجودة هون شايفين. إذا why is it much better for you to go in the morning؟ هي الإجابة يا مس. خليني أحط لكم إياها بلون مختلف، باللون الزهر مثلا. إذا because there are long queues in the afternoon. لأنه إيش في عنا long quiz in the afternoon. أوكي يا حلوين. إذا هون كان عنا review from Luke talking about the Winter Palace. بهيك بنكون خلصنا يا مس Winter Palace. Review the first review about the Winter Palace. On Sunday inshallah we will talk about the second one بإذن الله تعالى. Okay, until that time please take care of yourselves. As you can see the weather is so nice today. It's raining here in Jordan, so take care of yourselves, all of you, my students, any followers and so on. Don't forget to subscribe and share the channel in order, and please don't forget the most important things, to press the bell icon in order to get everything new in my channel. Thank you so much for listening. This is teacher Tamara Ayad. See you inshallah in next lesson. Bye bye.